നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിങ്ങിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി BEd ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പം അതിനകത്ത് പാർട്ട് എയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ 2016 കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ദെൻ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേർഷൻ. ദെൻ ഹൗ വിൽ യു പ്രിപ്പയർ ആൻ അനഡോക്ടൽ റെക്കോർഡ്, എങ്ങനെയാണ് അനഡോക്ടൽ റെക്കോർഡ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ഗിവ് എ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ്. ദെൻ ഹൗ റൂബ്രിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇവാലുവേഷൻ. Then distinguish between objective type and objective based questions. What are the criteria for evaluating an assignment? What is the difference between direct and indirect grading? Define blueprint and its significance in the preparation of an achievement test. What are the measures to be considered while preparing an essay question? ഓക്കെ, ഇനി പാർട്ട് ബി നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 4 മാർക്കിൻ്റെ what is mean by discriminating power of a test? How will you calculate discriminating power of a test item? What are the advantages and disadvantages of open book examination? Explain the techniques to ensure the reliability of a test. Make a comparative study between peer assessment and self-assessment. Explain the relevance of classroom assessment and give brief description any 2 issues in classroom assessment. Evaluate the advantages and disadvantages of online examination. Okay, പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ. Which are the different types of test items? Explain the merits of each. Give brief description of portfolio and mention the advantages of portfolio assessment. Write a short note on observation as a technique of evaluation. Then ചോദിച്ചത് calculate median of the following data. Then which are the different types of validity? Explain. Distinguish between speed test and power test. Essay question ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് why assessment of effective outcome is important. Which are the different tools used for measuring effective outcomes of the learner? Explain. Explain different assessment practices used in continuous comprehensive evaluation. Explain different steps in the construction of an achievement test. ഓക്കെ, ദെൻ കഴിഞ്ഞ 2017 ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് 2 മാർക്കിൻ്റെത്. ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ. വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പിയർ ഇവാലുവേഷൻ? ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ്. ഹൗ വിൽ യു എൻഷുർ ഫെയർനെസ് ഇൻ എൻ അസസ്മെൻറ്റ്? വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ? ഗിവ് എ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽസ്. വാട്ട് ആർ ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് essay questions? What is mean by performance-based assessment? Distinguish between relative grading and absolute grading. Explain any 2 assessment tools for affective domain. Then, what is rubric? How it is used for student evaluation? Make a comparative account on modern and traditional methods of evaluation. Write short notes on open book examination and online examination. Construct an archive using the following data. Then distinguish between practice-based and evidence-based assessment. Evaluate self-reporting as a tool for classroom assessment. Calculate mean value of the following data. Explain the different types of correlation. Briefly describe different roles of assessment in learning. Essay question ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് critically evaluate changing assessment practices in education. Explain the measures of central tendency. Write the advantages and disadvantages of each. What are the qualities of a good test? Explain. Then 2018 ഞങ്ങൾ എഴുതിയ പേപ്പറാണ്. 1. Briefly describe any 2 principles of assessment practices. Write a short note on the importance of ipsative assessment in learning. Explain how would you reduce the subjectivity of a test. What are the purposes of summative assessment? Which are the different types of objective type questions? Frame any 2 objective type questions from any topic of your choice. Then point out the drawbacks of student evaluation in transmission reception model. How does process portfolio help the teacher to evaluate a child? What is the use of calculating coefficient of correlation? Calculate mean and median of the following data. Then distinguish between criterion referenced and norm referenced evaluation. Then prepare a model for paragraph question. Prepare a model of an analytic rubric to evaluate an assignment on any topic. Distinguish between assessment for learning and assessment of learning.
Explain the importance of statistics in education. Explain any two principles of assessment in learning. Describe the scope and nature of a diagnostic test. Represent the following data graphically with the help of a pie diagram. Give brief descriptions of any two qualities of a good test. Differentiate between frequency polygon and frequency curve. Calculate median of the following data. Then ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് what is question wise analysis? Mention its significance. Write short note on self-reporting techniques, its merits and demerits. Distinguish between inventory and attitude scale. Then essay question, which are the important measures of dispersion? Write the advantages and disadvantages of each. Explain different ways of representing the data graphically. Give the merits and demerits of each. Explain current practices at a secondary school level and the major issues related with the same.